Jnanajnanasalaikaya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Anandailamaya Vigrahaya Hemabadivyatchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Chirkasta Kama Kripa Bharitam Sharanam Prapadam Vinde Namaste Sharanaravinam Vinde Namaste Sharanaravinam Govinda Namo Nagamadaveti Govinda Namo Nagamadaveti Govinda Namo everyone, Hare Krishna, Hare Yadava, Hare Satyeti, Govinda Namo Namadaveti. Sham Sundar Shikandashik, Smarha Samurali Manohara, Radhika Rasika Mama Kripanidhe, Piyacharna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Trayavana Divikyaya Devitam Namam Charanam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my Holy Master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaratam Guru Padapad, Nitilila Purusht Om Vishwapad, Stotra Shishmad Rupanugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего я предлагаю свой шаштандандават пушпанджали, свое сердце как цветы, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотра Шата, Рупа Нугачари Вари, Шрила Бхакти Веданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. Завершение, я предлагаю пранаму всем Вайшнавам и Вайшнавам. Shiva Gurudev Ki. By the courses mercy of Sri Gauranga Gauranga, this evening we will go to the Gambira. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня вечером мы отправимся в Гамбиру. The Gambira is a very small room within the residential quarters of Kashi Mishra, the guru of the king of Orissa, Prataparudra Maharaj. Гамбира – это маленькая комната, расположенная внутри усадьбы Каши Мишры, который был гуру Пратапарудра Махараджа. It was a very quiet place. Было очень такое тихое место.
and with a beautiful tulsi garden. И вокруг, рядом с усадьбой находился очень красивый сад, в котором росла туласи. The room itself had 3 doors. В комнате было 3 двери. 2 of them were locked from the outside, 2 двери были заперты снаружи, and the third one, Mahaprabhu could come and go, and he could lock as he wished from the inside. они все время были заперты. А третья Махапрабху пользовался, он ходил и выходил через 3-ю дверь. It wasn't even big enough for him to lie down, fully stretched out. Комната была настолько маленькая, что он даже не мог лечь там. And Mahaprabhu, he used to sleep there at night. There was no bed, he would lie on the stone floor. Там не было кровати, он просто спал на полу. This is why the residents of Navadvip, they like to see him as a grihastha, because in the traditional Vedic culture, sannyas life means very severe renunciation. Поэтому жители Навадвипа даже для них очень, они болезненно воспринимают даже мысли о том, что Махапрабху саньяси. Они предпочитают всегда думать о нем как о грихастхе, потому что ведическая концепция саньяса предполагает очень аскетичную жизнь, лишенную всех комфортов. The speciality of Gambira Особенность Гамбиры is that in the evening time, заключается в том, что вечером Swarup Damodar Goswami and Roy Ramananda, respectively Lalita, the incarnations of Lalita and Vishaka, they used to come there in the evening, and in that small room, they used to relish Kirtan and Harikatha with Chaitanya Mahaprabhu. особенность Гамбиры заключается в том, что каждый вечер Сwarup Damodar и Рай Рамананда, то есть Лалита Саки и Вишака Саки, приходили в Гамбиру и полночи или иногда целую ночь они вкушали там нектар Киртана и Харикатхи вместе с Шри Чайтаньей Махапрабху. Swarup Damodar was such an expert singer. Сwarup Damodar был таким замечательным певцом, And Roy Ramananda was such a brilliant poet. а Рай Рамананда был удивительным поэтом. And understanding the moods in the heart of Chaitanya Mahaprabhu, they used to sing and recite various poems to augment his moods and assist, that means assist Krishna in relishing the sentiments of Radharani. Сwarup Damodar и Рай Рамананда считали своей задачей всегда чувствовать эмоции Чайтаньи Махапрабху, его настроение. Они моментально улавливали смену его настроения, и их задача была помочь ему, то есть насытить его, подпитать его настроение, помочь ему глубже воспринять эмоции, любовь Шримати Радхики. Sri Chaitanya Mahaprabhu never introduced or attempted to relish very elevated and esoteric topics in a public sphere. That he did privately, only with those who were most qualified. Чайтанья Махапрабху никогда не вдавался в очень сокровенные темы, не погружался в особое настроение и не обсуждал никакие сокровенные темы среди толпы или посторонних. Всегда он это делал скрыто, рядом с самыми-самыми приближенными преданными. And what Sri Chaitanya Mahaprabhu had learned from Gadadhar Pandit hearing his Bhagavatam class on the bank of Narendra Sarovar, sometimes in Tota Gopinath. Then, at night, he would practice that. Это есть то, что Чайтанья Махапрабху слушал днем из уст Гададхар Пандита в классах по Шримад Бхагаватам на берегу Нарендра Саровар или иногда в саду Tota Gopinath, то по вечерам он пытался пережить эти эмоции, испытать их. They used to sing the songs of Gita Govinda. Они пели в Гамбире песни из Гита Говинды Джайдава Госвами. Or the beautiful Geets of Srimad Bhagavatam, like we heard yesterday evening, Brahmara Geet, Radharani speaking with the bumblebee. Пели песни Гиты из Шримад Бхагаватам. Например, вчера вечером мы смотрели театральную постановку по теме Брахмар Гиты. Sometimes Viraha Geet. Иногда пели Вираха Гиту. Sometimes Roy Ramananda
used to recite his own poetry. Иногда Рай Рамананда зачитывал собственную поэзию. Sometimes they would sing the songs of the Vidyapati and Chandidas. Иногда они пели поэзию Видьяпати и Чандидаса. And the Krishna Karnamrita of Srila Bilvamangal Thakur. И поэзию Кришна Карнамрита Билвамангала Такура. And now this new poet had made his appearance in Puri. Mahaprabhu used to also relish some of the poems that up to that point Srila Rupa Goswami had composed. И после того, как новоприбывший поэт появился в Пури Рупа Госвами, периодически Махапрабху тоже вкушал нектар поэзии Рупа Госвами. Or that Mahaprabhu had inspired in the heart of Rupa Goswami. То есть ту поэзию, которую сам Махапрабху вдохновлял в сердце Рупа Госвами, затем сам Махапрабху и слушал. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the Gambira at night, when the sun was going down in the evening. Then he felt like in the mood of Radhika, when Krishna had left Vrindavan, the days were very difficult to tolerate, but the nights seemed to go on for millions of years. С приближением заката Махапрабху приходил в сильное возбуждение, его эмоции разлуки, то есть эмоции Шримати Радхики, разлуки с Кришной, становились интенсивнее с приходом ночи, потому что каждая минута днем тянулась как вечность, но ночи были совершенно невыносимы для The Радхики. personal servant of Mahaprabhu in Gambira was Govinda. Главным слугой Чайтаньи Махапрабху, личным слугой был Говинда. He's actually incarnation of a coward boy На самом деле он инкарнация пастушка. named Bangur Gop. Бангур Гопа. So he wasn't fully able to understand Ему трудно было сопереживать таким эмоциям Мадури Рас, ему the трудно понять. internal moods of Mahaprabhu. Он не совсем понимал, вернее даже не понимал настроение Чайтаньи When he Махапрабху. saw in the evening Swarup Damodar and Radharamanan approaching, he would think, oh, they're just going to come and they're going to make him cry again. И Говинду очень расстраивало, когда он видел, что каждый вечер появляется Сорок Дамодар и Рай Рамананда, потому что он так уже думал, опять они будут расстраивать Чайтаньи Махапрабху, он будет плакать всю ночь. Зачем они сюда приходят вообще? So one evening, Однажды вечером they sat together, the three of them, in that small room, втроем Сорок Дамодар, Рай Рамананда и Чайтаньи Махапрабху сели в этой крошечной комнатке. and Mahaprabhu, he began to sing a verse composed by Ramananda Rai. И Чайтанья Махапрабху зачитал стих, написанный Рай Раманандой. Prematsche jarujo vagachyati harinayam na cha premava stana stanam avaiti napi madano janati no durbala anyo vedana chanya dukam akilam no jivitam vishravam dvitrinyena dinani yovanamidam aha videkagati. In this verse, it is from the Jagannath Bala Natakam of Ramananda. And one Sakhi named Madanika has delivered a letter of Radhika to Krishna. Одна Саки под именем Маданка, она принесла записку от Радхики Кришне. And Sri Krishna rejected it. И Кришна отверг это письмо. There's a similar situation in the beginning of Vidagdha Madhav. So we see the influence of Ramananda Rai on the writing of Srila Rupa Goswami. Похожая ситуация описана в начале Видагда Мадхава. То есть мы видим, что поэзия Рупа Госвами, на вдохновение Рупа Госвами влияла поэзия Рай Рамананды. So now, very young, very beautiful, very innocent, Radhika, И юная, невинная, неопытная being married to someone else, замужем за другим. has done this shameless thing of trying to
make a proposal to Krishna through a letter. Теперь Радике очень стыдно, потому что она решилась на такой шаг, как открыть свои чувства Кришне, написать ему письмо, и теперь ей очень-очень стыдно. And see Krishna to do praying pariksha to test her love. He rejected it. А Кришна, чтобы как-то проверить серьезность чувств Радики, он, то есть, проигнорировал это письмо. Garlands come with many associates. No, any new garland, you have to drop it on the table about 3-4 times, and then all the jump out, and then you give it to anyone without the associates. То есть перед тем, как предложить гирлянду кому-то, вы должны вытряхнуть ее несколько раз, чтобы всех оттуда вытрясти, перед тем, как давать кому-то. So, now, Radharani is devastated and speaking with her Sakhis. Радика убита, горем обречена, она беседует с подругами. She said, Premat Chejaruja means the pain that someone feels when their love is cut, when it's broken by someone else, is very, very intense. Радика переживает, она говорит, что вот эта боль того, что тебя отвергли, что тебе не ответили взаимностью, тебя кинули, эту боль невозможно описать, это разочарование, отчаяние. I think that if Krishna knew how painful it was, he would never have done it. Радика говорит, мне кажется, я уверена, что если Кришна на самом деле понимал, какую боль он таким поведением причинит мне, он бы так никогда не поступил. Why did he do this to me? Как он мог так со мной поступить? Зачем он так поступил? This is a fault of Krishna. Это изъян в его поведении. Harinayam nacha premava. And not only Krishna is at fault, but prem, love itself is at fault. Не только Кришна виноват, виновата также любовь, према. Sthana sthanam avaiti napi janito napi madano janati no dubala. Means love is at fault because prem, love has no discrimination. Любовь виновата, потому что любовь вообще бессмысленна. Love just wanders here and there and just randomly picks out people. Она безрассудна, она не задумываясь, просто выбирает себе следующую жертву среди людей. So we see that sometimes two people are married, but praying never goes there. Как глупо, что получается кто-то женат, а любви там нет у них. And two people are not married who are married to someone else, and then praying will go there. А двое могут быть или одиноки, или замужем вообще за другими женаты. Oh, love. Их настигает там. Love, this is very bad behavior. Why do you do Это this? ужасное поведение со стороны любви. Зачем она так поступает? And love has another fault. У любви еще один недостаток. Because it goes to young people who are completely naive and they don't know what they're letting themselves in for. То есть любовь пристает к молодым и неопытным. Они вообще понятия не имеют, в какой ловушке они окажутся. They have no idea what's going to be the result of becoming involved with this personality called love. Находят себе эти невинные жертвы, юные, неопытные, и они даже не представляют, сколько горьких слез им придется пролить. In other words, young people enter into this situation with very insufficient experience. То есть они юные, совершенно неопытные, они оказываются в таких обстоятельствах вообще не подготовленные ни к чему. So praying is at fault. И поэтому это все вина любви, прямо. And Cupid. И Купидона. Madan. Мадан виноват. He is also very ill-behaved. Он такой озорник. Because we gopis, we are very, very soft and weak. Он неправильно себя ведет, потому что мы гопи, мы очень слабые, мы такие
деликатные, ранимые. But he has these powerful arrows of calm. А у него такие могущественные стрелы, камни. And he rains down a torrent of his arrows on us. И он беспощадно обстреливает нас этими стрелами, пускает одну за другой. And we are completely defenseless. И мы не можем им противостоять, мы полностью уязвимы его стрелам. Not only that, but if a hero is in a battle, И что еще важно, что когда герой идет в битву, they should fight face to face. воины воюют лицом к лицу. But this Cupid, he's Ananga. Но Купидон, он Ананга, You know Ananga? Ananga means he has no body. He has a body, but it's invisible. Купидон называется Ананга, бестелесный. То есть у него есть тело, но оно невидимо никому. So where's the bravery of you shooting persons from an invisible vantage point without even announcing yourself? И что это за мужество такого героя Купидона, когда он обстреливает всех непонятно откуда, никто даже не видит его. Radharani's, these are the thoughts of Radharani as she's lamenting and speaking to her Sakis. Мысли Радharani, она философствует, так беседует с подругой, сетует. Oh Saki, О, Саки. if heroes will fight, Если воины, if someone on the battlefield is injured and lying on the ground, если кто-то на поле битвы падает раненым, then you should fight with someone who's healthy and standing. раненого не продолжают обстреливать, его оставляют в покое и идут сражаться с тем, кто здоров. A real hero does not come on the battlefield looking for injured people lying on the ground and Настоящий герой не будет разыскивать раненых на поле битвы и добивать их там одного за другим, чтобы доказать свое мужество. So Cupid is very bad. I am already lying on the ground and completely injured by his arrows, but still he won't stop shooting me. Купидон беспощадный, и он так себя некрасиво ведет, потому что я уже лежу полностью раненая. На грани смерти он продолжает стрелять в меня. Then she realized, why am I talking to my Sakis? А потом Радика подумала, ну какой толк моих, зачем я рассказываю это моим? They are not the ones who are rejected. Что они поймут, их же никто не отвергал. Anyo Vedana Chanya Dukamakilam, Radharani said. What can you understand? It's a true saying that one living being cannot understand the pain that another living being is going through if he is not himself or herself going through that pain. Cannot really know it. С этой голодного никогда не поймет. То есть никто по-настоящему друг друга не поймет до тех пор, пока человек не окажется в идентичной ситуации. Лишь тогда появится какое-то сопереживание. Lalita and Vishaka said, "Oh Saki, be patient. Лалита и Вишака успокаивали Радику. Радика, успокойся, наберись терпения. Just because he has not been merciful to you today doesn't mean just wait some time. He's bound to. His heart will melt and after some time he'll accept you." Что ты так огорчаешься? Ну сегодня тебе не повезло, но не значит, что тебе не повезет завтра. Давай выждем некоторое время, наверняка сердце его смягчится, он примет тебя. Anyo Vedana Chanya Dukamakilam No Jivitam Vishravam. Radharani said, but who will live long enough for Krishna to give his mercy? Life is very precarious, very fragile. Kamala dala jala jivana talamala. Just like a drop of water trembling on the leaf of a lotus flower, at any moment it can drop off. So we can die at any moment. Жизнь непредсказуема, никто не знает, сколько ему осталось жить. Жизнь подобна капельке воды на лепестке лотоса, она дрожит под мгновением ветра, может слететь в любое мгновение. But Saki, just wait. He'll accept you for sure. Радика, не говори такое. Очень скоро он примет тебя. You will not die. Он будет твой, ты не умрешь. Dvitrinyena dinani yovanamidam ha ha videkakati. Radharani said, it may be true that I will not die. Может быть, вы правы, может, я не умру. But just like a flower in a vase,
подобно цветку в вазе, is only at its most beautiful for 2 or 3 days. который прекрасен, может, максимум 2-3 дня. And then Срезанный цветок долго не живет, it begins to wilt. очень скоро он начнет завядать. So in the same way, the beauty of a young woman is like the beauty of a flower. It is only at its highest point for a very short time, few days. И сейчас я на пике своей молодости и красоты, и сколько этой красоте быть, может, несколько дней всего. So, if during this time of my life now, if Krishna cannot enjoy my beauty, it will pass and it will be a great catastrophe. И мне очень обидно, что сейчас в пике красоты, и он не воспользуется этой возможностью насладиться моей юностью и красотой, может, позже одумается, а мне уже нечего ему будет предложить. Aha, videka gati. Oh, vidhi, that means providence. О провидении, Brahma, the creator of the universe, то есть обращение к Брахме и Творцу. he is at fault. И она уже принялась за Брахму. Because he's made life in such a way that even though I loved Krishna for happiness, the exact opposite result has come. И она уже винит Брахму, говорит, вот как всегда, я полюбила Кришну, чтобы быть счастливой, а произошло обратное, теперь я полностью несчастна. Alas, alas, oh Providence, why do you behave like this? За что мне такое провидение? Зачем ты так со мной обошлось? So, Krishna is at fault, Кришна виноват, Prem is at fault, любовь виновата, Cupid is at fault, Дон тоже, time is at fault, время виновато, что быстро. life is very short, Жизнь очень that is a fault. тоже. And youth is even shorter, only a few moments, Всего лишь несколько мгновений. that is a fault. Это тоже из And Providence made all these things is at fault. И провидение, Творец виноват в этом всем, что он так все сотворил. So she's blaming everyone, Радика уже винит всех подряд. except herself. Кроме себя. Is she at fault Она разве виновата for falling in love with Krishna? за то, что она влюбилась в Кришну? No, Нет. because she never wanted to. Она не хотела She влюбляться. tried not to, Она старалась не влюбляться в него. but it was impossible. Но это было невозможным для On нее. one hand, Krishna is irresistible, and on the other hand, her prem, Paile Ragana Nayana Bangabela, just appeared of its own accord spontaneously. С одной стороны, Кришна настолько очаровательный и красивый, ему невозможно от него отказаться. С другой стороны, просто она беспомощно влюбилась. So when Radharani, Radharani, when Chaitanya Mahaprabhu, Radharani, if you like, if you forget that he's a sannyasi with a shaved head in a little small room with his friends, then you'll see how Radharani is in Vrindavan and weeping with Lalita Если Nisha. позабыть, то есть закрыть глаза и не видеть внешний облик Махапрабху, саньяси с открытой головой, находящегося в Гамбире с двумя другими So, мужчинами, то сразу видна Радика. aha, Videk, when this subject of Vidhi, providence came up, Зашел разговор о провидении, then it caused the verse of Srimad Bhagavatam to appear in the heart of Mahaprabhu. в сердце Махапрабху тут же появился стих из Шримад Бхагаватам. And another verse. In this way, the whole night he would be weeping, and Roy Ramananda Swarup Damodar would sing. Sometimes he would sing, and they would become lost in Krishna Lila. Затем последовал другой стих из Шримад Бхагаватам, третий, четвертый, и так всю ночь напролет то Махапрабху пел, то Рай Рамананда, Сwarup Damodar, и все погрузились в этот нектар трансцендентных эмоций. This is bhajan. Это баджан. This is uttama bhakti. Это и есть высшая бхакти. They're not just talking. Они не сидят и разговаривают. As they're speaking and singing to each other, they're having the darshan, because their speaking, their hearing is the vilas of Swarup Shakti. It is the play of Krishna's internal pastime potency. То есть они общаются на духовные темы, они беседуют и слушают друг друга, и тут же видят то, о чем идет речь. То есть все их состояние — это игра Сварупа Шакти, внутренняя энергия Шри Кришны. They're having pratyaksh, direct perception of that transcendental reality. Все, что они испытывают внутри, все, что они обсуждают вслух, тут
планета ощущает, видит. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world for this, to invite all of you to join him in that transcendental reality. Махапрабху пришел в мир с этой целью пригласить каждого из вас принять участие в этой трансцендентной реальности. It's very possible. И это реальная возможность. If one will follow the path of bhakti, Реальная возможность, если человек следует путем бхакти. it's not only possible, it's absolutely certain. Это не только реальная возможность, это гарантированная возможность. That you can experience that Что каждый сможет это plane of inconceivable, indescribable, divine love of Vrindavan. То есть вот эти ощущения неописуемой, самой сладкой, возвышенной любви Вриндавана. Then in the mood of Radharani, Mahaprabhu said, Затем, находясь в настроении Радарани, Махапрабху сказал: Ye kale baswapane dekinu bangsi badane se kale aila dui vairi vahananda aramadan hori nila moraman dekite na painu netra bhari. In the words of Radharani, O Sakhi, I have never really in my life seen Krishna. Словами Рад, и он сказал: о Саки, на самом деле в своей жизни я никогда толком не видела Кришну. Why? Because any time when the son of Nanda Maharaj came before my eyes playing on his flute, Потому что как только он оказывался рядом со мной, играл на флейте, at once two enemies came before me. тут же два врага появлялись передо мной. One of them was named Ananda, Одного врага звали Ананда, that is joy, радость, and the other was Madan, Cupid. а второй враг это был Купидон. And these two, they stole my chitta. Эта парочка похищали мою читу тут же. And thus, I was not able to really drink with my eyes fully the beauty of Krishna's form. Из-за этого я никогда не могла насытиться красотой формы Кришны. Mahaprabhu, that desire is being fulfilled. Swadyoyin adbhuta madhurima kideshova madhya. What beauty in me does Radharani see? And what happiness does she feel? Now, Krishna in the form of Mahaprabhu, he's experiencing what it's like when Radharani looks at Krishna. Two enemies come. Conscious gone. Ananda and Madan. That means intense joy and intense calm. То есть и сейчас Desire to satisfy the senses of Krishna. Кришна в облике читания Махапрабху наконец-то может начать, то есть исполняется второе желание Кришны сейчас, то, что Кришна хотел познать ту сладость, Мадурию, которую видит в нем Радика. И теперь он ощущает ее, то есть вот это состояние, понимает Радика, что как только она видит Кришну, тут же два врага появляются. Такое ликование и сильная страсть, кама. И она ничего не видит из этого. Akaitava Krishna Prem Jeno Jambu Nadahi Se Prema Nilokana Hoy Se Prema Nilokina Hoy. O Sakhi, О Саки, I don't have any love. нет во мне никакой любви. Because love is akaitava. That means it has no duplicity, has no cheating in it. Потому что настоящая любовь, она не может быть лицемерной. В ней нет никакого обмана. So that akaitava Krishna Prem, Это Акайтова Кришна, pure love without any self-interest, честная любовь, без примеси каких-то. is like the Jambu Nadahim, the gold from the Jambu river. И такая любовь, она подобна золоту из реки Джамбу. In the heavenly planets, Такая река течет на райских планетах. there is huge trees. Там растут огромные деревья. And when the mangoes fall from these trees,
they burst and the juice comes out. И когда спелые манго, они падают с деревьев, то плод разбивается и сок вытекает. And the juice starts to flow like in a river. И сок течет в реке. And when the waves mix with the earth, they lap onto the shores of the river. Then when the mud dries, it becomes gold of Swargalok. Берег остаются там на берегу, то глина подсыхает и там появляется золото. And the demigods, they decorate themselves with ornaments made of this heavenly gold called Jambunadahem. Это Jambunadahem. И девы делали свои ювелирные украшения из этого золота, именно, которое появляется из этой реки. It is not 24 karat gold, 48 karat gold. Там не 22 карата, не 24, это 48 там. So Radharani is saying, just as that type of gold is not available anywhere in this world, on earth. So in the same way, Akaitava Krishna Prem, pure selfless love, does not exist in this world. Then she gave Praman, the proof. Why? Because if such love existed, then that love is so powerful, it's more powerful than anything. So if two persons met and they had such love, then providence, destiny, karma, or anything could never separate them. So if that love existed in this world, there would be no viyog, separation. Если бы такая любовь настоящая существовала в этом мире, то возлюбленных бы ничто не могло разлучить, потому что любовь бы всегда побеждала, и время, обстоятельства, карму, что угодно, ничто не могло противостоять силе любви. That's the first proof. И тогда никогда не было бы разлуки. And the second proof Это первое доказательство. Второе, that if there were actual separation between those who have true love, если бы действительно так произошло, что по-настоящему, те, кто по-настоящему любят друг друга, каким-то случайным образом оказались в разлуке, that's also impossible. Что само по себе невозможно. Because both would immediately die. Они бы умерли сразу, оказавшись друг без друга. And then be united in the next life. Their love would bring them together at once. И тоже бы встретились снова в новом воплощении, после любовь бы снова свела их друг с другом. So real love has such power. И ради говорит, вот настоящая любовь обладает такой силой. So the implication is, Krishna has left Vrindavan, he's left me. So that's the proof that my love is not true. И на что она намекает, что так как Кришна уехал из Вриндавана, оставил меня, значит, моя любовь не настоящая. In that mood, Mahaprabhu is crying in Gambira, Na prema gandosti durapa me haro. Kandami sobhaka baram prakashita bangsi vilana anana lokanam bina vibhami tat prana patanga kambrita. И в этом настроении читание Махапрабху плачет горько в Гамбире. Oh Sakhi, I have no love, not even the fragrance of love is in my life. Но, подруга, нет у меня ни капли любви в сердце, нет даже аромата. So then, the mature love is the cause of ever increasing humility, and the increase in humility increases the love also. И как мы уже слышали, нам Госвами объяснял, что интенсивная любовь вызывает прилив сильного смирения, и интенсивное смирение влечет за собой усиление любви. So exactly as Radharani would weep, Chaitanya Mahaprabhu was weeping, calling for Krishna. И Чайтанья Махапрабху в Гамбире плакал таким же образом, как плакала в разлуке Шримати Радхика во Вриндаване. And that sound of Radharani's crying И этот плач Радхики, этот звук ее плача appeared in the heart of Mahaprabhu. появился в сердце Махапрабху. And from the heart of Mahaprabhu came out from his lips. И затем, появившись в сердце, он вышел из уст Махапрабху. Sri Chaitanya Makut Girna Hare Krishna Tivarnika Madjayanto Jagat Premi Vijayantam Tadavayaha. And it came out from his lips in the form of this mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. No imagination. You don't have to do anything. Just chant this mantra without offense. And these very powerful waves of the ocean of love will just manifest in the heart. И вот этот плач Радхи проявился в сердце Махапрабху затем и зашел из его уст в форме этой махамантры. И от нас не требуется ничего, ни воображения, ни каких-то домыслов. Просто в чистом умонастроении повторять святые имена, и все будет явлено нам. So the inner mood of the Mahamantra, Mahaprabhu expressed in this verse that he would weep in Gambira. Это настроение Махамантры Махапрабху выражает в этом стихе, который он пел в Гамбире. It's the easiest verse, Самый probably. легкий стих. You can all learn it right now. Вы можете его прямо сейчас заучить. 2 minutes. За 2 минуты. And then we'll go to the Gambira and we'll sing this along with Chaitanya Mahaprabhu in the Gambira where he was singing it. Мы отправимся в Гамбиру и сможем спеть этот стих вместе с Чайтаньей Махапрабху. The word ha in Sanskrit means alas, alas. Ха означает увы. It may be spoken at a time of great anguish. Увы можно произносить в моментах трагедии, печали, сокрушения. Ha, ha. Oh, this is the more extreme anguish. Ха-ха, это уже такая очень серьезная печаль. So, ha ha Krishna pranadana. Alas, alas, oh Krishna, my pranadana, the treasure of my life, my pran. О, Кришна, сокровище моей жизни. Without pran, you cannot move, you cannot even think, you cannot experience. Your senses don't work. So in the same way, Radharani is saying, Krishna, you are the treasure of my pran. So everyone should say, repeat. Ha ha Krishna pranadana. Ha ha Krishna pranadana. Now, ha ha Padmalochana. Ha ha Padmalochana. Padma means lotus, lochan means eyes. So, oh Krishna, whose eyes are very beautiful like lotus petals. In other words, she is longing for Sri Krishna to glance at her very compassionately. In the Rasalila, Sri Krishna used to play his flute. And by his eyes he would indicate, quickly go into that conch. So in separation she's remembering these beautiful eyes of Krishna. Ha Krishna pranadana. Ha Padmalochana. Sadguna Sagar. Oh, Divya means playful. And Divya means beautiful and effulgent. Sadgun means all wonderful attributes and qualities. Krishna has them. In such quantities, Sagar means ocean. There's no one like my Krishna, he is an ocean of wonderful virtues. Ha ha Divya Sadguna Sagar. Ha ha Divya Sadguna Sagar. Ha ha Sham Sundar. Ha ha Shyama Sundara. Alas, alas. Oh.
Where is my beautiful Krishna with the sham, dark complexion like a fresh rain cloud? Где мой прекрасный темноликий Кришна? Цвет его тела подобен свежей грозовой туче. That means I am burning from the heat of separation Я сгораю в пламени разлуки тут. and burning in the fire of Cupid. Горю в пламени Купидона. But Krishna is like a fresh rain cloud. He can pour down the torrents of His mercy upon me and give me the relief from this heat of separation. Может облегчить мои страдания, может он подобен свежей грозовой туче, который может пролить свой дождь на меня и охладить меня. But now he's gone to Mathura. Но он теперь так далеко от Мадхури. And he's enjoying pastimes with the young princesses of the high class, aristocratic royal families. Why will he remember me, a girl from a dairy farm? И он не просто далеко от меня, там он еще, наверное, прямо сейчас наслаждается интимными вилами с девушками из аристократических семей, с принцессами, с красавицами. Ему не до меня уже вообще, он даже не вспомнит меня, простую пастушку с фермы. So then she's remembering, ha ha pitambara dhara. Alas, alas, where is that Krishna who takes his golden cloth around his neck, holding like this, and says, "Oh, Radhika, please forgive me." И затем Радхика думает, где же Кришна, который так сладко извинялся передо мной, держа в ладонях свою накидку питабару. Pita means golden, ambar means cloth, and dara means holding. Пита — это золотая, амбара — это ткань, то есть накидка, дара — держащий. Radhika is requesting Krishna to come back and accept her, but remembering when Krishna was begging Radhika to accept him. Сейчас Радхика взывает Кришне, умоляет его вернуться, принять ее, но при этом вспоминает ту ситуацию, когда Кришна взывал к ней жалостливо, чтобы она приняла его. Then when Krishna was begging, Radharani said, "Oh, all right." И когда Кришна упрашивал ее принять его, Радхика согласилась, но ну ладно. She accepted. He was very nervous. Will she accept or not? Он переживал, сильно нервничал, потому что он был не уверен, она простит меня или нет. But Radhika accepted him and they danced together in Rasa Leela. Но Радхика простила его, и вместе снова они стали танцевать в Расалиле. Ha ha Rasa Leela Sanaga. Where is my Nagar, that means Paramu lover, who did Rasa Vilas, enjoyed pastimes of dancing with me in the moonlit forest. Где мой возлюбленный, который тайком танцевал со мной под лунным светом ночью в лесу? So now we'll sing. Сейчас мы споем. Ha ha Krishna Pranadana, ha ha Padma Lochana. Hare Krishna,
Chaitanya Mahaprabhu with Swarup and Rai Ramananda, they would sink into the pastimes of Krishna, and in their separation, they would experience directly meeting with Krishna. И уже перед самым рассветом все еще общение продолжалось в Гамбире. Чайтанья Махапрабху, Рай Рамананда, Сwarup Damodar, они продолжали тонуть в океане разлуки с Кришной, но при этом в глубоких чувствах разлуки они тоже встречались с Кришной, происходило спаршат. This separation is not actually a sad thing. То есть не надо думать, что это разлука, это что-то очень печальное. It's not a sorrowful thing. Что-то прямо трагедия. If someone is actually remembering this, they will not have to take antidepressants. То есть по-настоящему, если человек слушает правильно, ему не надо антидепрессанты принимать. It is one type of transcendental joy Это разлука, это разновидность трансцендентного блаженства. that is so wonderful. It dances on the head of all other types of happiness. И чувство радости, которое приносит вот это глубокое чувство разлуки, оно танцует на голове всего мирского счастья. So Mahaprabhu's Leela is full of ananda joy. Нужно всегда понимать, тут нет ничего мирского депрессивного, все лилы Господа, они состоят из ананды, из блаженства. And those who hear his pastimes and do bhajan, chant the holy names, chant Hare Krishna every day. И те, кто слушает о лилах Господа, кто совершает баджан, должен Hare Krishna. And in the shelter of Chaitanya Mahaprabhu, following him, his example. день повторяет святые имена и находится в Анугате, следует за читанием Махапрабху. Then they can realize that prema. Эти преданные смогут осознать эту прему. They can realize that Ananda Leela. Они смогут осознать Ананда Лилу. That Mahaprabhu is the Vigraha, the embodiment of. Махапрабху является виграха, олицетворением Ананда Лилы. That's why we pray to him. Поэтому мы так и молимся ему. Ananda Leela Maya Vigrahaya Hema Badivyas Javi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasa Pradaya. He's giving prema rasa to everyone. Махапрабху раздает према расу всем. He himself is an embodiment of Ananda Leela. Сам соткан из Ананда Лилы. And his complexion is like molten gold. That means that he's becoming more and more golden the more he's experiencing Radharani's Mahabharata. И он сияет, как плавленное золото, и он становится, его этот цвет золотой становится все более насыщенным и сияющим, чем глубже он погружается в Махабхаву Радхики. So, Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Chaitanya Chandraya Namo Namaste. So if you want to meet Mahaprabhu in the early morning, you go to the beach. Если вы хотите повидаться с читанием Махапрабху рано утром, обязательно отправляйтесь утром на пляж. If you want to meet him in the noon time, you have to go to the Jagannath temple. He's gone there for the darshan. Если вы хотите повстречаться с ним в полдень, то обязательно нужно сходить в Джаганнат Мандир, потому что Махапрабху там. But now the sun has gone down. If you want to meet Mahaprabhu, we have to go to the Gambira. Сейчас солнце уже зашло, поэтому единственное место, где он может сейчас быть, это в Гамбире. So now get all your instruments and flags and everything, and with Maha Sankirtan we're going to Gambira. Gaur Premanande!